Good afternoon, everybody. Today I will discuss scalar vector and two-dimensional motion. Okay, no problem. In my last class, I taught you kinematics. I suppose you are well acquainted with the subject kinematics, and also you solved so many problems in that chapter. And the few problems which remains unsolved, I will solve you later on. Okay, no problem. Then what is scalar and vector? In a nutshell, we have to know before entering into the subject like two-dimensional motion. Okay, what is scalar and vector? Scalar, you know, the quantity which is having only magnitude but no direction. That is actually, what can I say? That is actually a scalar quantity. Like mass, like distance, like specific gravity, etc. all are scalar quantity. And what are vector quantity? Mostly people do not know that. Yes. Actually, what is vector? What is vector? Vector quantity. Current is not a vector quantity. Current is a scalar quantity. It's an exception. A quantity which is having both magnitude and direction, and which forms or which follows typical law of triangle, which can form typical law of triangle, or which can form typical triangle is called vector quantity. Also maybe, but if you say law of vector triangle, from vector triangle to parallelogram law, we can extend. Okay, no problem. The quantity which is having both magnitude and direction, which can form a typical triangle, is called vector quantity. Current is not a vector quantity because current is not a vector quantity because it is having magnitude and direction. However, it fails to form a vector triangle. It fails to form a vector triangle. So current is not a vector quantity. Current is not a vector quantity. Current is not a vector quantity. What current? I suppose it is reflecting from here. I suppose it is reflecting from here. You are finding view properly? It is okay. The current is not a vector quantity. It is not a vector quantity. It is a scalar one. Now I will tell you position. Position means two positions. Suppose A and V. Okay. And the minimum distance between two point is displacement. This is displacement. I have already told you this, na? This is displacement. And what is distance? The distance, if you consider A and B, this may be distance, this may be distance, this may be distance has no specific direction. Distance has no specific direction. You have to know this is distance. This is distance. Displacement can be maybe additive, it may be subtractive, it may be zero. But displacement is always additive. Displacement is always additive or zero. It may start from here and it may come there or zero. Okay.
but displacement, there is a difference between displacement and distance. Okay, now I will tell you general vector annotation. What is general vector notation? You just see, I am wiping out this portion. What is generalized vector notation? You see here, if any vector quantity is marked with arrow like r equals to scalar r into r cap, r equals to r into f. Any scalar quantity when multiplied with unit vector, it will give you a vector quantity. Like force. Force equals to, you know, m into a. A is the scalar quantity, this is a vector quantity. When a vector quantity is multiplied with a scalar quantity, that will be a vector quantity. What is unit vector? Unit vector is nothing but when a vector quantity is divided by its mod value, then the quantity that you get is called unit vector. What is unit vector? When a vector quantity is divided by its mod value, that is equals to r divided by r, and r mod value is equals to 1. The mod value of any unit vector is 1. The mod value of any unit vector is 1. Suppose I am drawing x, y and z. This is a Cartesian coordinate system. What type of coordinate system it is? It is actually Cartesian coordinate system. What it is? Cartesian. Along x-axis, the vector is I. Along y-axis, the vector is j. Along z-axis, the vector is k. This is O. Am I clear or not? I suppose you have understood this. Okay. So this is actually three standard direction. Okay. See, if you consider one-dimensional motion, this is one-dimensional motion. Where an ant is moving through where? It is one-dimensional motion. Two-dimensional motion, it is only x. Direction is having x. Two-dimensional motion means OX and OY. You are viewing that a millipede is there moving. Millipede. Millipede is moving. It is a two-dimensional, 2D motion. 2D. That is from here to here and this. From here to here and this. From x-axis to the distance y, and from y-axis the distance is x. This is one point, this is another point, this is two-dimensional motion. Okay? Like three-dimensional motion. Three-dimensional motion is space. 3D motion is space. And what can I say? A fly is moving like this in the space. In the space. Suppose this is a room. This is x, y, and z. This is space. This is a fly is moving in the space. It's three-dimensional motion. 1D, 2D, and 3D. Okay, there are three types of motions. So what you can write about I vector? I vector means unit vector along x-axis. That is I. I is nothing but, what is I? I is nothing but, a I vector is nothing but x divided by x mod. That means x divided by x. X mod means numerical value x. Okay. Similarly, j means y divided by y mod value. That means y divided by y. That is j vector along y axis. And this is k vector. K vector along z axis. Z divided by z mod value, that is equals to z by z. Also you can write I equals to j equals to k. The mod value of everything is 1. The mod value of I, j and k is 1. So why you are considering this? If its value is 1,
Because of direction. It is having direction. Value is 1, but it is having direction. Whenever any scalar quantity is multiplied with a vector quantity, unit vector, then it will be a vector quantity. So I suppose you have understood I, J and K, and they have actually, that should be like this and this, X, Y, Z. Okay, and this is called magnitude. What is magnitude? What is magnitude? This is a magnitude. This is magnitude. This is magnitude. Okay, magnitude and direction. Magnitude means what value? Magnitude means suppose you are writing this plus minus. If you take the magnitude like this, what you will get? Only 5. Only 5. Mod value is only 5. Am I clear? Is there any difficulty? Tell me. একটু জোরে কথা বললে পাখা চলছে তো বুঝতে পারবে। ইউনিট ভেক্টরটা আছে ওর ম্যাগনিটিউডটা শুধু 1, ওই ভেক্টরটা নিজে 1 না। ভেক্টরটার ম্যাগনিটিউডটা 1, ভেক্টরটা তো ডিরেকশন, ভেক্টরটা তো ডিরেকশন ইন্ডিকেট করছে। ম্যাগনিটিউডটা 1, ভ্যালুটা 1। ওটা যদি ভ্যালুটা 1 না হতো তাহলে তো আমার কারোর সাথে গুণ করলে পরে তো 1, ভ্যালুটা ধর 5-এর সাথে আমি গুণ করলাম, 5-এর সাথে আই গুণ করলাম, মানে এটা তো 5ই রইল, কিন্তু ডিরেকশনটা হলো এই প্লাস এক্স অ্যাক্সিস। মাইনাস করলাম, তো ডিরেকশনটা হলো মাইনাস, কিন্তু ভ্যালুটা কত রইল? 5ই রইল। তাহলে আই এর মড ভ্যালু কত হবে? আই এর মড ভ্যালু সবসময় 1। আই এর মড ভ্যালু সবসময়, মড ভ্যালু মানে হচ্ছে ম্যাগনিটিউড, মড ভ্যালু মানে ম্যাগনিটিউড। Am I clear? Then I am passing on the second part of this. What is parallel vector? You see two vectors that are parallel. Parallel vectors means they are on the same plane, coplanar vectors. Coplane. Suppose this is a board, marker. This is actually smart board. Smart board means, as I am writing electronic board, that is smart board. It is not so smart. There is a plane. These two vectors, these are parallel vectors. These two vectors are parallel to each other. Show a parallel vector if the magnitude and direction is same, if AB and CD. Suppose CD and AB both are equal, then you can shift this vector to here. This is called shifting rule of vectors. What we call shifting rule of vectors. What can I say? This is called shifting rule of vectors. Clear? Am I clear or not? Then you see what is this is parallel vector, na? And this, if this vector is in this direction and this is on the opposite direction, then AB and CD, they are anti-parallel vector. Parallel, but direction is different. So anti-parallel. Anti means opposite direction. Parallel means parallel to. They are coplanar vectors. And now collinear vectors. When a number of vectors lie on the same line. Suppose this is vector number 1. This is up to this. Then it starts from here, and this is vector number 2 here. These are on the same line, and you can add them. Collinear, linear means collinear, on the same line. A number of vectors lie on the same line. Depending upon their direction, we can add or subtract. যদি এই ভেক্টরটা, if this vector, suppose this is a vector number 3 up to this from here. If you add, then what you can write? Add, if you add, then it will be A1 plus A2 plus A3, and so on. And if this direction of this vector is like this, if direction is like this, then it will be A will be equals to A1 plus A2 minus, because these are on the same direction and this is the opposite direction. These are collinear vectors. And another is coplanar vectors. Should I wipe out this portion? Are we clear? What means they are on the same plane. Suppose from here you have started.
They are on the irrelevant directions. They are coplanar vectors. They all the vectors lie on the same plane, coplane, collinear. Okay? একই প্লেনে, একই জায়গা না, একই প্লেনে থাকতে হবে। এই প্লেনে এই আমার আঙুলগুলো এক একটা ভেক্টরের দিক, এই একটা ভেক্টর, এই একটা, তাহলে এই ভেক্টরগুলো সবই কোপ্লেনার, এই ভেক্টরগুলো সবই কোপ্লেনার। ক্লিয়ার? এরপরে আমাকে আসতে হচ্ছে দ্য নেক্সট ফেজ ইজ লাইক দিস। এবারে দেখ কোপ্লেনারের পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে কনকারেন্ট ভেক্টরস একটা আছে। লিনিয়ার হয়ে গেল এবারে, যে এবার হচ্ছে কোপ্লেনারের পরে ইকুয়াল ভেক্টরস। যদি দুটো ভেক্টর ইকুয়াল হবে মানে তখন কখন ইকুয়াল হবে? যদি একটা ভেক্টর এরকম হয়, একটা ভেক্টর এরকম হয় আর একটা ভেক্টর এরকম হয়, এই ভেক্টরটাও যা এই ভেক্টরটাও তাই, একই দিকে, তাহলে দিস টু ভেক্টরস আর a1 equals to two parallel vectors lie on the same plane, their magnitude direction same, then they are equal vectors. Okay, clear? এবারে আসছে if a number of vectors starts from the same point, suppose it is a1, it is a2, it is a3, it is a4, it is a5, and so on, it is an. Then they initiated from same point, then these vectors are termed as concurrent vectors. এক কেন্দ্রগামী concurrent vectors। তার যেমন ধর আমি এইখানে একটা এই পয়েন্টটা থেকে শুরু করেছি, হ্যাঁ, এই পয়েন্টটা থেকে ধর এই পয়েন্টটা থেকে শুরু করেছি, একটা পেন দে না, মুখগুলো একই দিকে রাখতে, আর একটা পেন দে, ঠিক আছে। এই সব পয়েন্টে একটা পয়েন্ট টাচ করেছে, কিন্তু এগুলো এইটা একটা ভেক্টর, এগুলো সবই হচ্ছে কনকারেন্ট ভেক্টরস। ইনিশিয়াল পয়েন্টটা সেম, দিস আর কনকারেন্ট ভেক্টরস। তো উল্টো করে দিতে পারি, সেটা মুখগুলো যদি ডিরেকশন দেখাস তাহলে এটাও কনকারেন্ট ভেক্টরস হবে, এটা শুরু হয়ে এদিকে সেম হবে না, সেম প্লেনে থাকতে হবে, সেম প্লেনে থাকতে হবে, একটা পয়েন্ট থেকেই ওটা ইনিশিয়েট করতে হবে। They should remain on the same plane and they should initiate from the same point, concurrent vectors. এবার আমাদের আসছে নেক্সট হচ্ছে triangle law of vector triangle, vector addition rule. This is called addition rule, very easy. I am showing you addition rule of vectors, how I do it. You see, this is addition rule of vectors. What is addition rule? This is one vector, this is another vector, and this is a third vector. Okay, this one is, you can write this as A, this as A, this is B, and this is C. A plus B. What is C? C is a vector which is equals to A plus B. C is a vector which is equals to A plus B. A plus B. Or some people may write this C as a resultant. Or anybody can write this as resultant will be equals to A plus B. I have already told you this. Okay, R equals resultant equals to A plus B. Either you can write C or you can write. So what is law of vector triangle? If two identical vectors are plotted along two adjacent sides of a triangle taken in the same sense and direction, then the third side of the vector taken in reverse sense and direction will give you the resultant of the two vectors. আরেকবার বলে দিচ্ছি, দুটো ভেক্টর ধর আছে, তিনটে ভেক্টর আছে, দুটো ভেক্টর
এক্স আর ওয়াই দুটো ভেক্টর একটা নির্দিষ্ট দিকগুলো তো একই ডিরেকশনে আছে। এটা ক্লক হলে এটা অ্যান্টি ক্লক হলে এটা অ্যান্টি ক্লক, তাহলে এটা রিভার্স হচ্ছে ক্লক হবে। যদি দুটো ভেক্টর যদি একটা ট্রায়াঙ্গেলের দুটো সাইড বরাবর অ্যাডজাসেন্ট সাইড বরাবর একই সেন্সে থাকে, একই সেন্স মানে কি একই ডিরেকশন, মানে অ্যান্টি ক্লক থার্ড ভেক্টরটা অপোজিট ডিরেকশনে থাকলে পরে তা সেইটা হচ্ছে ওই ভেক্টরগুলো রেজাল্টেন্টটাকে দেখাবে। এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে এইটাকে আমরা বলতে পারি ল অফ ভেক্টর ট্রায়াঙ্গেল। আর আইডেন্টিক্যাল ভেক্টরস কেন বললাম? এই জন্য বললাম ফোর্সের সাথে ফোর্সই যোগ হবে, ফোর্সের সাথে কখনো ভেলোসিটি যোগ হতে পারে না। পারে? ফোর্স আর ভেলোসিটি দুটোই ভেক্টর যোগ হতে পারে? তাহলে আইডেন্টিক্যাল ভেক্টরস মানে একই জাতীয় হতে হবে, মানে ফোর্সের সাথে ফোর্স যোগ হবে, ভেলোসিটির সাথে ভেলোসিটি যোগ হবে, ওয়েটের সাথে ওয়েট যোগ হবে, অ্যাক্সেলারেশন তো অ্যাক্সেলারেশন যোগ হবে, একই জাতীয়। ফোর্সটা একটা তার একটা এন্টিটি, সেটার সঙ্গে আরেকটা ফোর্স যোগ হতে পারে, তবে ভেক্টর হতে পারে। যোগ হতে পারে, কোনোদিন পারে ফোর্সের সাথে যোগ হতে পারে। তুই কি 1 কেজি আলু আর 1 লিটার আলু বলতে পারিস? পারিস না। এরকমই ফোর্সের সাথে ফোর্সই যোগ হবে, ভেলোসিটির সাথে ভেলোসিটি যোগ হবে, ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে যোগ হবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? দেন দ্যাট ইজ ওয়াই ওরা এই কথাটা বলেছে। ক্লিয়ার? একদম পরিষ্কার। এইবার আমি রেজাল্টেন্টটা বের করবো। রেজাল্টেন্টটা বের করবো কি করে? এটাকে টানবো, এটাকে একটু বাড়াবো। আগে একদিন করেছিলাম এটাকে। এটা ছিল ও, এটা এ, এটা বি, আর এখানে পারপেন্ডিকুলার সি। তাহলে এবার দেখ এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয়, অ্যাঙ্গেলটা থিটা মানে কি যেদিকে যাচ্ছে, আগের দিন আমরা আলোচনা করবো, লাস্ট ডে আই ডিসকাসড it is theta. Okay, then what is the resultant? Resultant will be triangle. Which triangle? OCB এর মধ্যে C অ্যাঙ্গেলটা কত? 90 ডিগ্রি। The angle of C is 90 degree, so it is a rectangular right angle triangle. So what we can do, you are able to do like OB square equals to OC square plus BC square. Am I clear? According to Pythagoras theorem, what you can write? OB square equals to OC square plus OB square. OB square equals to OC square plus BC square, but CB square, all the same. What you can write? It is A, this is A, and this is B. Okay, clear? This is A. What you can write? OB square means R square. OB square means R square. What you can write? OC square. OC square means OA plus ACA whole square. Am I clear? And it is BC square. Clear? Okay. OC square means OC square OA plus AC square. And what you can write? You are able to write OA square plus AC square plus twice OA AC plus BC square. What you can write? OA square means vector square. If you take the square of any vector, that will be a scalar quantity. If you take the square of any vector, that will be a, take a note of it. If you take the square of any vector, that will be a scalar quantity. Okay, so you can write a square, AC square plus BC square. You can write then AC square plus BC square plus twice OA AC. Okay, what you can write? Now you are able to write like this: R square equals to A square. AC square plus BC square means AC square plus BC square means OB square. Okay, plus
OB square plus twice OA. OA means A. OA means A. AC means what? This is a triangle. This is a triangle ABC. What you can write? Cos theta equals to base by hypotenuse. What you can write? Base is what? AC by hypotenuse is what? Base hypotenuse is this. This is a triangle. Base by hypotenuse means OB. Then what you can write? AC equals to OB cosine theta. Am I clear or not? Is it clear? Clear? Do you follow me? Then you write. Now, A square plus OB square means OA square. What is OB square? This is AC square plus BC square. AC square plus BC square means AB square, not OB square. Isn't it? AC square plus BC square. AC square plus BC square means AB square, na? Yeah, AC square plus BC square means AB square, na? এটা তো বলিস নি কেন? এটা OB square কেন হবে? AB হবে, AB square হবে। তো AB square মানে কত? এটা মানে B বলেছিলাম, তাহলে B এর ভেক্টর B স্কয়ার মানে B স্কয়ার প্লাস টুয়াইস A। আর এটা কি হবে? এটা হবে, এটা হচ্ছে cos থিটা। cos থিটা মানে তো কোনটা? AC বাই AB। AC বাই AB। AC বাই cos থিটা মানে কি? AC বাই AB। বেস বাই হাইপোটেনুস। তাহলে আমাকে লিখতে হবে AB কোসাইন থিটা। ওকে, ক্লিয়ার? Then r square equals to a square plus b square plus twice ab cosine theta plus twice ab cosine theta. Am I clear? Then what you can write? That is r equals to what? Root over a square plus b square plus twice ab cosine theta. A square plus b square plus twice ab cosine theta. Okay, that is the mod value. If you take mod value only, then it will be positive. If you do not take mod value, then it will be plus minus. Because you know x square is equals to a square hole, x equals to how much? Plus minus m, isn't it? If x square equals to a square, then x will be equals to plus minus a. If you take the mod value of x, then it will be only a. Am I clear? Then I suppose you have understood how I have calculated r. Now I will find what? I will find the angle. Which angle? This angle. If you consider this as what we should write, alpha or phi? Should I write? What should I write? As you like, you tell me. Alpha. Because it is in alpha. Okay. Then it is alpha. Then should I wipe out this portion? Yes. Now you will see. What is alpha? What is alpha? Alpha means it is tan alpha. What is it? It is tan alpha. Tan alpha is equals to what? This is perpendicular by base. What is perpendicular? OA. What I have written here? C. What is it? Perpendicular by base. That means BC by what? OC. BC by perpendicular by base. Tan theta means perpendicular by base. Then what you can write? You may write like this: perpendicular BC. What is BC? BC means
This is a triangle, na? What triangle? Triangle ACB. Perpendicular means BC by hypotenuse means AB equals to sine of theta, isn't it? Then BC equals to AB sine theta. AB means B sine theta. Am I clear? BC equals to B sine theta. BC equals to B because this is B. So what you can write instead of writing B, BC, B sine theta. What is OC? OC is equals to OA plus AC. OA plus AC, isn't it? OC equals to OA plus AC. OA means what? OA means what? This is B sine theta. OA means A. OA means A. And AC means I have already found AC. What is the meaning of AC? Base by hypotenuse. AC means base. Base by hypotenuse means AB equals to cos of theta, isn't it? Then AC equals to AB cos of theta. AB means what? AB means B. B cos of, what is alpha? Alpha equals to B sin theta by A plus B cos theta. A sin theta by A plus B cos theta. They have taken cap A and I have taken only small a, nothing else. Okay, clear? Tan alpha বের করতে বলবে, আর বের করতে বলবে, আর বের করতে বলবে। আলফা বের করলে কি অসুবিধা কি? আলফা বের করলে ঠিক একদম রাইট হয়ে গেল। তাহলে দেন I have calculated, I have proved this. Now you are going to find law of vector parallelogram. You are going to find law of vector parallelogram. From law of vector parallelogram also you can find alpha, beta, etc. Okay. So just to see how can I do it. Should I go about this portion? This is P. This is Q. Q means P and Q. Okay. ওরা এখানে মোটা লিখেছে বলে এটাকে অ্যারোটা দেয়নি। মোটার জায়গায় হচ্ছে অ্যারো হবে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন লিখবো অ্যারো দিয়ে লিখবো। পি কিউ। এবার দুটো একই রকম ভেক্টর, যদি এটা ভেলোসিটি এটা ভেলোসিটি হবে। একটা প্যারালোগ্রামে দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইড বরাবর যদি রাখি, তার যে ডায়াগোনালটা থাকবে ওই অ্যাঙ্গুলার পয়েন্ট দিয়ে, if two identical vectors are plotted along two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal drawn from the same angular point will give you the resultant of the two parent vectors. Clear? তাহলে এটা হবে R। এবার এটাকে তুই কি ধরবি? যে এই বইতে যেমন ধরবি না অন্য কিছু ধরবি? এইখানে যেমন লিখেছি এরকম ধরবি না অন্য কিছু ধরবি বল? হ্যাঁ, কি ধরবি বল? একটা প্যারালোগ্রাম জানিস তো, তার দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইড আছে, সেই দিকে দুটো ভেক্টর দিলাম, একই রকম ভেক্টর হবে। ভেলোসিটি হলে ভেলোসিটি, পি আর কিউ একই টাইপের। পি আর কিউ নাম লিখিনি, ফোর্স হলে ফোর্স, ভেলোসিটি হলে ভেলোসিটি, ডিসপ্লেসমেন্ট হলে ডিসপ্লেসমেন্ট। তাহলে এর যে রেজাল্টেন্ট, এই পয়েন্ট থেকে যে রেজাল্টেন্টটা বেরোবে, এটা ও, এটা এ, এটা বি, এটা সি, এই যে রেজাল্টেন্টটা বেরোবে, মানে এই যে ডায়াগোনালটা হচ্ছে এই ভেক্টর দুটোর রেজাল্ট। ডায়াগোনালটা হচ্ছে ভেক্টর দুটোর রেজাল্ট। এবার দেখ মজার ব্যাপার, দেখ এই ভেক্টর আর এই ভেক্টরটা আর এই ভেক্টরটা প্যারালাল তো, একই রকম ভেক্টর তো। তাহলে এইটা কিউ হলে এটাও কিউ হবে, এটা পি হলে, একটু আগেই বলেছি, একটু আগে শিফটিংগুলো ভেক্টর বলেছি, তাহলে এটা যদি পি হয় তাহলে এটাও পি হবে। সরি হ্যাঁ, এটা যদি হয় হলো, তাহলে ওটা হয়ে গেল। এবার রেজাল্টেন্টটা বের করতে হবে। রেজাল্টেন্টটা বের করতে গেলে কী করতে হবে? একই রকম হবে, এখান থেকে আমাকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করতে হবে, কার উপরে?
এক্সটেন্ডেড এটার উপরে, এক্সটেন্ডেড এটার এক্সটেনশনের উপরে একটা A1 পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করলাম, এটার উপরে একটা পারপেন্ডিকুলার, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হলো? 90 ডিগ্রি হয়ে গেল। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? একদম সেম। এই দুটো ভেক্টরের মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেল কত? আলফা। এই ভেক্টরটা কত? থিটা। ক্লিয়ার? একদম সেম। এবার আমরা কি লিখতে পারি? তা ট্যান থিটা কি লিখবো? ট্যান থিটা লেখা যায়, আর মনে রাখার দরকার নেই, দেখ কিউব সাইন অফ আলফা বাই পি প্লাস কিউব কস আলফা। দেখ আগের পাতায় তুই তাই করেছিস, আগের পাতাতে যা করেছিস সেটা এরকমই করেছিস। দেখ ওখানে ট্যান থিটার জায়গায় অন্য কিছু ছিল, না এবি ছিল না, ওখানে ট্যান থিটার জায়গায় ট্যান থিটা লিখেছি, বল দেখ ট্যান আলফা ছিল, আলফা ছিল, এখানে থিটা লিখেছি, আর এখানে অ্যাঙ্গেলটা আলফা লিখেছি, উল্টো হয়েছে খালি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আমি এটাও করতে পারি। ঠিক আছে, এই যে আলফা এইটা ছিল তো। আচ্ছা ঠিক আছে, তোদের যদি মনে হয় মেলাবি তো তাহলে তো এরকম করে নে। ঠিক আছে, এটা আলফা কর। ঠিক আছে, এটা থিটা করলাম, হলো? তোদের খুশি লাগছে এবারে? এবার এটা মিলে যাচ্ছে, হয়ে গেল একই ব্যাপার। তাহলে অ্যাঙ্গেলটার প্রমাণটা করলাম নাকি? একই রকম প্রমাণ হবে, পিথাগোরাস থিওরেম দিয়ে একই রকম ভাবে প্রমাণটা হবে। এখান থেকে এইটুকু কি ছিল আর এইটুকু সেই করে ওইভাবে যেমন যেমন দেখিয়েছিলাম ওটা তেমন তেমন এটা। ওকে, লাইক দ্যাট। এবার রেজাল্টেন্ট কি হবে? রেজাল্টেন্ট হবে আর। আর কি হবে? আর হবে রুট আন্ডার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস পি কিউব। কি হবে? কস। কস কি হবে? আলফা। আলফা হবে না? আলফাই তো হবে। পি কিউব কস আলফা না কস থিটা কি হবে? কস। ভালো করে চিন্তা করে দেখ, থিটাটা কোনটা নিয়েছি? থিটাটা এইটা, তাহলে এখানে আলফা হবে, থিটা হবে না? এই অ্যাঙ্গেলটা তুমি থিটা নিয়েছি, এটা তাহলে কস অফ ক্লিয়ার? থিটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টরস, এখানেও তাই ছিল। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো? তুই ল অফ ভেক্টর প্যারালোগ্রামই কর আর যাই কর না কেন, রেজাল্ট উইল রিমেন দ্য সেম। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে মোস্টলি প্রবলেম হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এইবার আমরা আসছি যে সাবট্রাকশন অফ ভেক্টর। দুটো ভেক্টরের সাবট্রাকশন করার প্রসেসটা তোদের খালি শেখানো দরকারি। তো তোরা এটা কি বলা হয়? এটা হচ্ছে প্যারালোগ্রাম ল। এটা কি বলা হয়? ল অফ ভেক্টর প্যারালেলোগ্রাম। হয়ে গেল? ক্লিয়ার? এই ফর্মুলা দুটো মনে থাকবে। ট্রায়াঙ্গেলে যা ছিল ওখানে তাই তো হলো, খালি দুটো আলাদা মেথড, প্রসেস আলাদা। ওকে, জিনিসটা একই, কিন্তু রেজাল্ট করতে গেলে এটাই বসা ওটা বসা, জিনিসটা একই। এবার আমরা আসছি সাবট্রাকশন অফ ভেক্টরস। ভালো করে দেখ, মুছে দিয়ে এটাকে এবার ওয়াইপ আউট করছি, লেট মি টু ওয়াইপ আউট। এইবার কি বলেছে দেখ, এবার দেখ এইখানে বলেছে, ভালো করে এটা চিন্তা কর, এইটা একটা ভেক্টর, এইটা একটা ভেক্টর, এটা একটা ভেক্টর, এর নাম দিয়েছি এ। ওকে, ভালো করে দেখ। এইবারে তুই চাইছিস কি? তুই চাইছিস এরকম একটা ভেক্টর ছিল, এদিকে বি ছিল, এবার এটাকে উল্টো দিকে আনলি তুই। এটাকে উল্টো দিকে আনলি, এটা কি হবে? মাইনাস বি হবে না? এটা যদি বি হয়ে থাকে মাইনাস বি হবে, হবে না? হবে না? তাহলে এবারে কি হবে? এটাকে তুই এখানে এর সঙ্গে এবার এটা যোগ করে দিবি, কি হবে? এইটা প্লাস এইটা সমান এটা, তাহলে এটা কত হবে? এ মাইনাস বি। ক্লিয়ার? তাহলে দুটো ভেক্টরকে বিয়োগ করার প্রসেস কি দেখালাম? একজনের সাপেক্ষে অপরজন। আমি আগে কি করলাম, এরা যেমন ছিল এরকম ভেক্টর ছিল, এরকমই তো ভেক্টর তোরা টেনেছিলিস, এটা থিটা করেছিলিস। আমি এটাকে উল্টো দিকে করলাম, এটাকে করলাম এদিক থেকে, এটাকে উল্টো দিকে আনলাম। এদিকে যদি বি থাকে তাহলে উল্টো দিকটা মাইনাস বি হবে।
তাই তো হবে, ভেক্টর যেদিকে থাকে তার দ্য অপোজিট ডিরেকশন উইল বি নেগেটিভ। তাহলে এটা মাইনাস বি হয়ে গেল, এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল, তাহলে এটা বুঝে গেছিস। এবার রেজাল্টেন্ট কত হবে এই দুটো? রেজাল্টেন্ট কি লিখতে পারিস? হোয়াট শুড বি দ্য রেজাল্টেন্ট? এদের রেজাল্টেন্ট হবে এ মাইনাস বি। এর রেজাল্টেন্ট কত হবে বল? রেজাল্টেন্ট হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ বি কস অফ থিটা। দেখ এটা থিটা ছিল তো, এটা ছিল। এবার দেখ মজার লক্ষ্য কর, এইটা আর এইটা, এটা যদি এরকম টানিস তাহলে এদিকেও এরকম টেনে নিতে পারিস, এইটা প্যারালাল হবে তো, হবে না? এইটাতে প্যারালাল হবে, তাহলে এইটা প্লাস এইটা অ্যাঙ্গেল হয়ে গেল, তখন থিটা হয়ে গেল। এইটা প্যারালাল, একই প্লেনে আছে তো। এটা যদি এই মাইনাস বি হয় তাহলে এটাও এ মাইনাস বি হবে। এই ফর্মেটে এটাই হবে। রেজাল্টেন্ট বের করে দেখালাম তোকে, একই সব একই 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 সাইন কেন চেঞ্জ হবে? ওখানে তো সাইনে কোনো চেঞ্জের গল্প নেই। হ্যাঁ, প্লাস টুয়াইস কেন মাইনাস হতে হবে? তোর তো রেজাল্টেন্টটা দরকার, রেজাল্টেন্ট মাইনাস হতে হবে না। এবার তুই তো কি করছিস, তুই তো এবার এরকম করছিস, তুই এইটা একটা ভেক্টর নিয়েছিস তো, তুই কি করেছিস? এইটা একটা ভেক্টর নিয়েছিলিস তো, এরকম একটা ভেক্টর নিয়েছিলিস। এবার তুই রেজাল্টেন্টটা যদি এরকম করতিস কি হতো? নেগেটিভ হতো, একই হতো তো। এইটা এটা নিয়ে এবার তুই রেজাল্টেন্ট এদিকে নিতিস, এইটা একটা ভেক্টর, এইটা একটা ভেক্টর, এই ভেক্টরটা যা, এই ভেক্টরটা রেজাল্টেন্টটা এটাই হতো, আর হতো আর উইল বি ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ বি কস থিটা। মনে থাকবে তো? এটা ক্লিয়ার তো? মুছে দিচ্ছি এবারে।